Hey children, hope you all are keeping well. So today we will discuss day 3 exercises of our geometry workshop. We didn't discuss them, so today I'll discuss them. And I remind you, today I sent this to your group and hope you all are tried it. Let's send those who have tried. Here there are 1, 2, 3, 4, 5. කරපුවා වැඩ කරලා එන්න ඕන කියලා හැමදාම කියනවන්නේ. So raise hand those who have finished this tute. Here there are 2 essay type questions and others are the questions which are first part questions, no? Hari. So let's discuss them. Hari. කරපු නැති අය ටියුට් එක බලා ගන්න. කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. වැඩක් නැහැ. හරි. වැඩ කරලා ඉන්න. So first one. අපර අනිත් එක මේ කනෙක්ට් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. හරි කමක් නැතුව කරමු. හරි. According to the data given in the above diagrams, name the rectangle. Tell me children, what is the rectangle here? Yes. Yes. What is the name of the rectangle? Simple question. Yes, it is PQRS. No, PQRS. How can you get it? You have to remember the properties of a rectangle. In the last session, we discussed the properties of a parallelogram, square, rhombus, then rectangle. Can you remember? I told you to remember. So here, when we consider the quadrilateral PQRS, is my video clear for you? Is it clear? Okay. So, when we consider this one and this one, now put your answers to the host, okay? First one. The rectangle is children PQRS. Why? When we consider the diagonals, you know, in a square, the diagonals bisect each other at right angles. In a square, the diagonal bisects each other at right angle, and the diagonal bisects the vertex angles also. So you can identify the square first. The square is A, B, C, D. So the rectangle is the QRS. And here, look at the diagram. Then consider the angles which are formed after bisecting, after intersecting diagonals. You can see children, they are 92 and 88 degrees. So they are not 90. So from that also you can get, you can identify the rectangle. No matter neither, prashna neither. Here the rectangle is PQ
QRS and the square is ABCD. Okay, so present those who did not get the cute children. Answers are enemy. Present those who did not get the cute here. Today I sent it your group. Have a group here. Okay. Now the second one. In the given figure, O is the midpoint of QR in triangle PQR. O is the midpoint. Okay. C PO is produced to C such that PO equals OC. Okay. The second question. In the given figure, O is the midpoint of QR. O is the midpoint of QR. So this length is equal to this one. Correct? These two lengths are equal. And PO is produced such that PO equals OC. So these two lengths are also equal. Write down the theorem that you should use to prove that the quadrilateral PQCR is a parallelogram. Yes. What? Yes. The diagonal bisects each other. No? If the given quadrilateral is a parallelogram, the diagonal bisects each other. Diagonal bisect each other. So you have to write that. Diagonals bisect each other. The diagonal bisect each other. Diagonals කැපෙනවා. කොහොමද කැපෙන්නේ? Bisect වෙනවා කියන්නේ සමානව බෙදෙන්න ඕන. හරි? The diagonal bisect each other. හරි? If it need to be ඊළඟ අහනෝනේ a rhombus ඊළඟ එක අහන්නේ ඉතින් කතා කරමු. Then the third one, write two properties of a diagonal of a rhombus. Tell me children, what are the properties of a diagonal? We categorize them. Can you remember last time we categorized them, the specialties of the diagonals, specialties of the vertex angles? Can you remember? You have to write two. What are the specialties of the diagonals of a rhombus? You have to remember them. Hurry. Yes. You have to describe the properties of the diagonals. Diagonals ගැන තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. හරි? Not the vertex angle or opposite sides or something. අනිත් ඒවා ලියන්න බෑ. ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් අනිත් උත්තරත් එනවා. මා දෙන්න ඕනේ. You have to write the properties of the diagonals. Yes.
මම අන්තිමටම දීපු ටේබල් එක අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න. හරි ඒක ඔළුවේ තියෙනවා ඔයා වරදින්නේ නැහැ. කලින් සෙෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා ඔය ලින්ක් එක ඒක බලන්න. හරි? මොන වැරදි උත්තරේ නම්. තමයි දැන් ආයෙක කියලා දෙන්න බෑ. අපි අන්තිම දවස් තනිකර මම තියරි ඉවර කරේ. හරි? Here are they equal in length? Are the diagonals equal in length? Children? Are they equal? In a rhombus, in a rhombus, children, are the diagonal equal? Are they equal? No, they are not equal. Not equal. They are not equal. And මේක මෙහෙම දෙන්න LH එක කෙනෙක් නම් equal නෑ. LH එක කෙනෙක් නම් equal නෑ. කෙලින් ඉන්න අය equal. හරි? So what are the properties, children? ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් diagonals මේවා ලියුවේද? diagonals මේ ටික මාරවද කලින් වීඩියෝ එක බලන්න මේවා සෙට් නෑ වගේ නම් අනිවාර්යෙන් කියලා කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි? diagonals bisect each other at right angles. That is very important. Hurry. When you are doing a proof, also you have to use them. Hurry. If they have given us this one is a rhombus, children, you have to use the properties of a rhombus. So you have to remember the properties of a rhombus. Hurry. So that table is very important. Hurry. ගහගත්තත් කමක් නැහැ. හරි අන්තිම දවස් කරපු අන්තිමටම ලියපු ටේබල් එක. හරි ඒක මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඔළුවට දාගන්නත් ඕනේ. හරි හරියට ඔළුවේ තියාගන්න. And tell me another thing. Make a dekada kata liwa kamak nan. The diagonal bisect each other. Then diagonal bisect each other at right angle. Now then you have to. Then තව එකක් කියලා දුන්නා. diagonals වලින් තව දෙයක් කරනවා. Can you remember? Yes. Yes. The diagonal bisects the vertex angle. Hurry. Angles of the vertices are bisected by the diagonal. Yes. And the diagonals bisect the vertex angles. Hurry. The diagonal bisect the area of the rhombus. Hurry? එකක් හරි. The diagonal bisect the area of the rhombus. මේක තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. හරි? මේක දෙකට කඩලා ලියුවත් කමක් නැහැ. මේ ඔක්කොම හරි. හරි? ප්‍රශ්න නැහැනේ. So next question. In the table, place the mark in the boxes in front of the true statements, if any, and the mark cross in the box in front of the false statements, if any. Hurry. Hurry. Now tell me. Yes, here you can say the lengths of the diagonals are not equal. That one also correct. But it is better to write one of these. Hurry. මේ වගේ වලින් දේවල් ලියනවට වඩා තියෙන දේවල් ලියන්න. හරි? Now tell me, children, in the parallelogram, opposite sides are equal and parallel. What do you think? Is it correct or wrong? Opposite sides are, yes, equal and parallel. Yes, it is correct. So first one is correct. In the parallelogram, opposite angles are equal. Simple case. Opposite angles are equal. That one also correct. The area of the parallelogram is bisected by each diagonal. What do you think? The area bisected by each diagonal. Is it correct or wrong? The area of the parallelogram is bisected by each diagonal. Incorrect කියලා answers ආවා. Why?
In a parallelogram, yes, that is true. Diagonal, the area of this one is equal to area of this one. We will prove it. I saw that in the proof you have to prove them. Correct? Then so third one also correct. Correct? All are correct. Then next question, fifth one. Fill in the blanks using the suitable words. 2018 O level. The opposite blank of a parallelogram are equal. What are the opposite properties that are equal in a parallelogram? Here, tell me, which one are equal? Opposite, opposite, yes. Opposite sides, you can say opposite sides are equal or opposite angles, both are correct. Or you can write either sides or angles, both are correct, no matter. Opposite angles are equal and opposite sides are equal. Then the blank of the parallelogram is bisected by each of the diagonal. Each of its diagonal. What do you think? දෙකම ලිව්වට සමාන දෙකම ලියන්න ඕනේ එකක් කොහොම ඇති. හරි? මොකද්ද එන්නේ? ඔන්න උත්තර පේනවා එක එක ඒවා. Which one is the correct one? For the second blank, which one is the correct answer? The blank of a parallelogram is bisected by each of its diagonals. ළමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. වැරදි උත්තර දාන්නේ ඇයි? තේරුම් ගන්න. Diagonal එකෙන් bisect වෙන්නේ මොනවාද? Now here this one is a parallelogram. ඔවා ඔක්කොම පැටලෙන්නේ නැති වෙන මම ටේබල් එක ගැස්සෙව්වේ ඒකට ටේබල් එක බලන්න. හරි? follow the table. හරි? එතකොට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. හරියට මේක එන හැම පැත්තම කිව්වා. හරිද? තමන් වෙලාව අරගෙන තියරිම කරේ අන්තිම සෙෂන් එක බලන්න. උගලංගව ලින්ක් එකට මම ඇඩ් කරා එක. previous session එකේ ලින්ක් එක ඇඩ් කරා. හරි? වැරදි උත්තර දැක්කා. center එකක් මම දැක්කා. and vertex කියලා දැක්කා. ඒ මොනවද කියන්නේ? In the parallelogram, the vertex angles are not bisected by the diagonals. They are not equal. නේද? parallelogram එකේ තමයි. ඒක බලන්න මම කොහෙද ඒවා වෙනවා කියලා දුන්නේ කියලා. In the parallelogram, now the vertex angles are not bisected. This one is not equal to this one. You can say this one is equal to this one. This one, the magnitude of this one is not equal to this one. But you can say this one is equal to this one because of the alternate angles. But there are two quadrilaterals which satisfy this property. The vertex angles are bisected by the diagonals. What are they? The vertex angles are bisected by the diagonals. What are the quadrilaterals? The vertex angles are bisected by the diagonals. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ අන්තිමට කරපු සතියේ නෝට් එකක් දාගත්තා නම් ඒකේ මොනවද දාලා තියෙනවා vertex angles වලට මොකද උනේ කියලා. බලන්න නෝට් එක තියෙනවා නම් වැඩ කරා නම් අඩුම ගන්න නෝට් එක ලියලා තියෙනවා නම් ඒක බලන්න. හරි මොකක්ද තියෙන්නේ? Square and a rhombus. In a square and a rhombus children, the vertex angles are bisected by the diagonals. But in a rectangle and the parallelogram, they are not bisected. හරි ඒවා බෙදෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? vertex angle එක කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙන්න මෙයාට තමයි කියන්නේ vertex angle එක කියලා. ඒක සමානව බෙදෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ බෙදෙන්නේත් නැහැ. ඊළඟට කවුද මේ ඔක්කොම කියලා දුන්නා. rectangle එකේ වෙන්නේත් නැහැ. හරි? So, what is the answer? මොකක්ද දෙන්නේ නා? මොකද bisect වෙන්නේ? Parallelogram එක is bisected නේ. The area is bisected by each of its diagonals. හරි? So answer is area.
Now we have two proofs දෙකක් තියෙනවා. එක බලමු. වෙලාව ඉපදලා මම අන්තිම දවසේ මට මතකයි මොකක් හරි ගානක් ඉතුරු කරානේ. වෙලා සෙට් ඉතුරු වෙයි වගේ බලමු. මේ ප්‍රූෆ් දෙක කරලා ඉන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ මට මතකයි අන්තිමටම මම ටියුට් එක දීපු එකේ මොකක් හරි ගානක් ඉතුරු වුණා නේද? එතකොට ඔයා අර මෙහෙම එකක් දුන්නේ. So next one, sixth question. Alright, here you have to prove the properties of a parallelogram. අපි ඔය කරේ නෑ මේක කරමු. හරි ඒක මම ප්‍රශ්න ගත්තේ. Here you have to prove that the opposite sides of a parallelogram are equal. හරි the opposite theory class වල කරලා තියෙන්නේ. Opposite sides of a parallelogram are equal, the opposite angles of a parallelogram are equal, and each diagonal bisects the area of the parallelogram. You have to prove them. So how can we prove them? First and those who have proof. කම්මැලි වමට කරන්න නැතුව හිටියද? මේව තමයි කරන්න ඕනේ. How many? Okay. So here you have to prove the properties of a properties of a parallelogram. Here, this one is, so the parallelogram means opposite sides are parallel. So you can use them. The opposite sides are parallel. Sorry. And how can we prove it, children? Answer for the fifth one is, for the first blank, side O angle. For the second blank, area. For the fifth one. Hurry. Here am I. How can we prove? You have to do a small construction. What is it? Yes. We can join. Here you can join either BD or AC. Sorry, one of the diagonal. So I am going to join this one. Sorry. So here, children, it is better to write data. Sorry, because here we are proving the theorems. Sorry. So it is better to write the data. Sorry.
Data. Here you can say ABCD is a parallelogram. And then to be proved. What we have to prove here? Here you have to prove that the opposite sides of a parallelogram are equal. By considering this parallelogram, children, tell me, what should I prove here? What are the opposite sides? Here I'm going to prove that the opposite sides are equal. So here opposite sides are AB is equal to CD and AD is equal to BC. Right? First one. Then the second one, the opposite angles of a parallelogram are equal. Yes, how can we prove it? You can say BAD equals BC and what else? ABC equals ADC. You have to prove both. Correct? ABC is equal to ADC. Then third one, each diagonal bisects the area of the parallelogram. Each diagonal bisects the area of the parallelogram. Correct? So area of triangle ABD is equal to area of triangle BCD and area of triangle ABC is equal to area of triangle ADC. Correct? ADC. So how can we prove? Now, how can we prove it, children? Now we are going to prove that this one is equal to the elements of a triangle. So what should we use here? The elements of a triangle. Yes. Yes, we can congruent in it. By using the congruency, you can prove all these three. So you have a congruent these two triangles. But here, children, some students do this mistake. Now you are going to congruent these two. Medana congruent කරන්න හදන්නේ. හරිද? එහෙම කරන්නේ නැතුව එහෙම ගන්න ඕක ලක්කයි. හරි? You cannot use the things that you are going to prove. Hari? When you are doing the proof, you cannot use these properties. එලක් ළමයි ඔය වැඩේ කරනවා. මේක කරන්න කිව්වහම ගාමා ABC equal to this one is equal to this one is equal to this one. So these two are congruent under the case SAS. ලියනවා. හරි? එතකොට මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? මෙයා මෙයාට සමානයි කියලා ගන්න බෑ. මොකද? Here we are going to prove it. පැහැදිලිද? prove කරන්න යන ඒවා ගන්න බෑ. පැහැදිලිනේ? දැන් අපි දන්නවා ඇත්තටම parallelogram එකක් වෙනවා නම් ඒක වෙනවා. දැන් එහෙම වෙනවයි කියලා. So here we are going to prove them. So you cannot use them. Right? Now tell me how can we prove them? Under which case are they congruent? Under which case? මේ හරිය ලියන්න පෙනේ නේද? පෙනේ නේද අපිට ඕන වෙන්නේ? Proof. Yes, AAS, yes. In triangle ABD and triangle BCD. Here, so tell me what are the elements? This one is okay. This one is common. Right? Construction agreement. Here we have to write the construction. Right? Yes.
Before starting the proof, we have instructions given. Construct join BD. Sorry. Proof in triangle ABDN, triangle BCD, right? BCD. So, what are the elements? This one is parallel to this one, no? Triangle is equal to this one, right? Because of the alternate angles. If you want, you can join AC, no matter. If you want, you can join BD, right? You can join one of them. ADB is equal to BBC. Alternate angles. And because AD is parallel to BC. Parallel to BC. And likewise, you can say this one. Is equal to this one. Is it? Yes. ABD is equal to BDC. Alternate angles. AB is parallel to CD. Now we have two pairs of equal angles. What else? AAS side is BD. BD is the common side. Or you can say BD is equal to BD within bracket common side. Common side. Therefore, the triangle ABD is congruent with triangle BCD under the case AAS. AAS. And now you can write this. Here, now these two triangles are congruent. That means, congruent means what? They are coincide with each other. No? And all the elements are equal. No? In the congruent triangles, all the elements are equal. So here we got three elements to prove these two are congruent. Then the remaining are called as the corresponding elements. No, the corresponding elements of a congruent triangles are equal. So here you can say this one is equal to this one, and this one is equal to this one. Corresponding elements. Since the corresponding elements of congruent triangles are equal, you can say AB is equal to CD. Directly you can say that AD is equal to BC. Sorry, now this one is okay. Now we have to prove this one. The second case. Same case, no? BAD. These two are equal because of the corresponding elements, no? This one is equal to this one. These two are the remaining angles of this triangle. So these two are equal. BAD is equal to BCD.
Again, corresponding elements. අනිත් දෙන්නා ගන්න කොහොමද? මෙයයි හරි. මේ සෙට් එක. Yes. Yes, Lamai. Look at this figure. How can we prove them? These two are equal. By axioms, yes. We can use the axioms to prove these two are equal. Correct? මෙතනින්ම ගමුද? මෙහෙම ලිව්වත් තමයි. මේ I අර මේක ලිව්වත් හරියක්. මෙහෙම ලියලා 1 2 හරි 1 2. So here what should I do? ඒක I ලියන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ලියනවා නම් හොඳයි. හරි. මේකම I ලියන්න ඕනේ මෙතන. Here we can use axiom or you can join AC. Hurry. We can join AC and you have to do the same process to prove these two are equal. No matter, but it's not necessary. I want to ඕනම් පුළුවන් මේක join කරලා මේ වැඩේම ගන්න කරලා යන්න ඕන. හරි? නැත්තම් කියන්නේ using the same process by joining AC, we can prove that these two are equal. Simply what at it. Right? Now we axiom first one plus the second one. Here I have named this one is first one, this one is second one. Right? So here ADB මෙතන සමානයි නේ මේ ඕන මේක දක්වන්න වෙනවා මෙයා සමානයි මෙයාට සමානයි මෙයාට ADB plus ABD. ADB පැත්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. ADB plus ABD වලදී අයියෝ ගැලපෙන පැත්තට ලියා ගන්න. Here you have got this one and this one. හරි? දැන් මාරු ලීප් එකේ දෙපැත්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මාරු කරලා ටක් ගාලා ලියන්න. හරි? අපි එකතු කරලා මෙයාට මෙයා එනවා ලියමු මෙයාම ලියමු ABD is equal to BDC. Alternate angles. Right? Alternate angles. This one is equal to this one. So that you have got this one. මෙයාට එකතු කරන්න මෙයාම ලියමු. Right? CBD is equal to ADB. Correct? Alternate angle. Now let's add them. First one and second one. Right, now you can then add කරන්න 1 plus 2 ඒ පැත්ත බලන්න ලියන්නම හරි ABD plus CBD. ABD plus CBD equals BDC plus ADC. ADB. Axioms. Therefore, ABC is equal to BDC plus ADB equals ADC. And now we have done first one and second one.
Right? Now third one. Right? මේවා practice කරන්න. Practice කිරීම තමයි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. හරි අපි යමු ඊළඟට. Shall I erase this one children? Data part එක erase කරන්න. Now third case. The areas. Hurry. These two are congruent. These two are congruent. You know, children, the congruent means they are identical. Eh? So areas are also equal. Right? So third one. Since the areas of congruent triangles are equal, area of ABD, area of triangle ABD is equal to area of triangle BCD. Sorry, BCD. And so what should I do here? And ABC ABC you have to join. You have to join AC also. Ne? By joining AC, sorry, by joining AC, we can prove that. ඒක ලියන්න ඉතින්. අපිට මෙහෙමම කරන්න පුළුවන්. හරි? We can prove that area of triangle ඒකම කරන්න තියෙනවා ආයි ප්‍රූව් කරන්න එපා. එහෙනම් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගමු ඇති. Triangle ABC is equal to area of triangle ADC. ADC. Sorry? ADC. පැහැදිලිද? first part එක ඉවරයි. Hurry up. Shall I erase the board? Let's move to the B part. I'll erase this. B part. Now this is the proof. This one is basic theorem, right? Always you have to draw a clear figure, right? හොඳට පේන්න හොඳ figure එකක් අඳින්න. එතකොට geometry ගන්න එහෙම නැහැ. හරි? හොඳට වාර පේන විදිහට අඳින්න. ඒක පේන්නේත් නැහැ. ඒක අර මෙහෙම මාක් කරනවා. එහෙම කරාම තමයි කොහොමද කරගන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි? හොඳට clear figure එකක් ටිකක් ලොකුවට අඳින්න.
This is 1998. Okay. Now, in the given figure, PQRS and PQAB are the parallelograms. The diagonal PR of the parallelogram PQRS is equal to the side PB. May I summarize? The diagonal PA of the parallelogram PA is equal to PS. Okay, this one. Right? These angles are given. This is X, this angle is Z, and this is Y. In the first question, you have to prove that PBA and PRS are congruent. So how can we prove it? PBA and these two. PRS. What is the case? PBA and PRS. What's the case, children? Is it SSS or SAS? SAS, so I got SAS and SSS and AAS. So which one is the correct one? So the students who said that AAS, correct? AAS. Here කියපු ළමයි AAS කියපු අය side අපේ මොකක්ද angle එක? So what are the equal angles? You have to identify two pairs of equal angles, no? If you are going to congruent them under the case AAS, right? AAS කියපු ළමයි දාන්න බලන්න ටක්කා දාන්න. AAS මොනවාද සමාන angles? ඔක දාන්න එතකොට මම වැරදි කියලා දෙනවා. දාන්න angle. sides එක නම් තියනවද කොහොමද? side එකක් තියෙනවා. තියනවද? children? කොහොම නිකම් බලලා දාන්න එහෙම නෑ. ඔය එතනම වරද්ද ගන්න. එතකොට ඒ අර ලේසිම දේවල් වරද්දනවා. Here you cannot say this one is equal to this one. So they are vertically opposite angles, children. They are vertically opposite angles. Are they vertically opposite? Are they vertically opposite angles? This one is located in front of this angle. So are they vertically opposite? No. So vertically opposite, grade 8. Vertically opposite means two straight line segments should be intersected. Here, this one is not a straight line. Are දැනට නැහැ සමහර ඉස්සරහදී වෙයි. හරි ඊළඟ මේක කියනවනේ. කියන නැත්නම් මට ගන්න. හරි පැහැදිලිද? Straight lines කිව්වොත් විතරක් vertical opposite ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට AS වලට ගන්න නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. නෝ සමානද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. So you cannot say AS. So then SAS කියපු ළමයි නම්බර් එකේ වැරදි එනවා. SAS. What is the angle? What is the included angle? මොනක් හරි angle එකක් තියෙන්නකෝ. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය මට ආන්සර් එක කියපු අය හිතන්න දැන් කොහෙද මේකේ angle එක තියෙන්නේ? දාන්න බලන්න. Where's this angle? X, this one. X අනිත් එක කියනවා.
This is x now. So which angle is equal to in the triangle PRS? Common angle, common angle එකක් නැහැ. තියනවද? විදිහක් තියනවද ඔයගලන්ට? මේකේ මොකද angles relationship එක මෙහෙට ගන්න විදිහක් නැහැ. PBA. PB plus මොකෙන්ද යන්න ඕනේ? හරි මේක යන්න කොහෙන්ද? SSS වලින් හරි. තාම angles නැහැ. SSS වලින් යන්න පුළුවන්. Here, look at the board. This one is equal to this one. Why? In this question, they have given us this one is a parallelogram. Correct? So you can say BA equals PQ. Opposite sides of a parallelogram. Correct? And PQ is equal to SR. P is equal to SR. The same reason. The opposite sides of a parallelogram. By considering these two, what's the result, children? මෙයාට සමානයි මෙයාට සමාන. Now also equal. So here you can say therefore BA equals SR. Axioms. හරි දැන්. මෙයාට සමාන වුණා opposite sides. මෙයාට සමාන වුණා opposite sides. Y equal. Now look at these two triangles. Now you can see they one under the case SSS. Right? In triangle PBA and triangle PRS. Right? PRS. Now PBA and PRS. BP is equal to PR, that is given. Then PA is equal to PS, given. And BA is equal to PQ. Here we proved it. Proved above. Therefore, triangle PBA is congruent with triangle PRS under the case SSS. Hurry, got it? Under the case SSS. Now, okay. Then the second one. You have to do that. RPB and because of the axioms. Hurry, make all go in there. Make a parallelogram here. This one is parallel to this one. This one is parallel to this one. Correct? So this one is parallel to this one also. They are parallelograms. Here. Parallelograms. So you can use the properties of a parallelogram. This side is equal to this side. And this side also equal to this one. Therefore, these two are also equal. Correct? Then second one. You have to prove that RPB and SPA are straight lines.
sorry. මෙතන නේ BA equals SR නේ. BA equals SR, PA equals PS. Yes. Now, is it okay now? හරිනේ? මේක නෙමෙයි මේකෙන් අපි ගත්තේ. හරි? Now, you have to prove this one is a straight line. ඒක හොඳයි. හා? Straight line එකක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? idea එකක් දෙන්න බලන්න. හරි. ඒක options කිව්වා හොඳයි. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Here, now you have to find the values of these angles in terms of x, y, z. හරි? x, y, z ගේ values ටික හොයනවා යමු ඉස්සරහට. හරි? දැන් බලන්න these two are congruent නේ ළමයි. These two are congruent. So tell me, what is the magnitude of this angle? හරියට හිතලා කියන්න. What is the magnitude of this angle? These two are congruent triangles, so they are identical. Now tell me the magnitude of this angle. What is that? Mea kiyada? Yes? Yes? Yes. That is x. ඒක හොයාගන්න කොහමද? මේ ඉතින් තුනක් තියෙන කෙනාට ඉස්සරහින් ඉන්නේ. හරි? This angle is opposite to this side. Hare? Which has named by using 3 line segments. මෙයාට ඉස්සරහ මෙයා ඉන්නේ. හරි? The angle which is opposite to 3 line segment side is x. So here the x is in front of this one. So this is x. This one should be x. And tell me, what about this angle? May I found here? What about this angle? අපි article ලියමුද පිළිවෙලට? මෙයා කීයද? corresponding elements වලින් යන්නේ. This one නේ? double line වලට ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එහෙම බලන්න. double line වලට ඉස්සරහින්. Here in front of the double line we have this angle. So this is y. Okay. Then what about this angle? Now here. Yes. What about this angle? Tell me. These two are parallel, so this one also y. Why? If this one is a straight line, lamai, if this one is a straight line, what about the sum of these three angles? Mea straight line එක මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව කීයක් වෙන්න ඕනද? වෙන්න ඕනේද? That one should be equal to 180 now. So here the sum of these three angles means x plus z plus y. If you can prove that x plus y plus equals 180, telling me I was assume you cannot assume that this one is a straight line. You have to prove it. Make a straight line straight line. If this one is a straight line, the sum of these three angles should be equal to 180. මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව 180 වෙන්න ඕන. හරි වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි කොහොමද හරි try කරමු. What about this angle? දැන් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. What about this angle? This one is also Z. Why? This one is parallel to this one, no? Alternate angles. අපි ඔඩිය ලියලා ඉන්නවා. හරි?
ඕකෙන් කරන්නත් පුළුවන් vertically opposite වලින් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. Here මම කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ මුලින්ම x එක ගන්නනේ. Since the corresponding elements of congruent triangles are equal, BPA is equal to RS is equal to X. හරි. මෙයයි සමානයි කියලා ලිව්වා. හරි. BPA equals RPS equals X. And PBA, බලන්න ඔයගොල්ලෝ. හරි. PBA is equal to PRS equals PBA equals PRS equals Y. Hare? Therefore, equals हम यहाँ by Q, it is mapped by Q1. QPR equals Y alternate angles. Because PQ is parallel to SR. Correct? Then the opposite will be correct. And QPA. QPA equals PAB. PAB equals Z. Alternate angles. Alternate angles. BA is parallel to PQ. BA is parallel to PQ. Right? If this one is a straight line, the sum of these three angles equals 180. Right? X plus Y plus Z 180 වෙනවා එකක් තියෙනවා මේකේ. කොහෙද? If you can say it, you can use it. By considering this triangle, right? In triangle ABP, you can say X plus Y plus Z, right? X plus Y plus Z equals 180. Equals 180 children. Right? Sum of the interior angles of a triangle. ඕන දෙයක දැන් ඔක කියන්න පුළුවන්. හරි? දැන් ඔයා කියන්න by considering the angle PBR. හරි? And in triangle BPR. Right? BPR. Now my target is to prove that this one is a straight line. The straight line make a straight angle. Here I am going to prove that this one is a straight line. Straight line straight angle. This one should be a straight angle. In triangle BPR, you can say not triangle, right? In angle BPR, right? Angle, right? Here BPR. I'm going to that
B, P, R is a straight line. So this one should be a straight line. Straight angle. So sum of the angles. Sum of these three angles equals 180. The angles how can we construct the angle PR? Yes. How can we construct the triangle angle BPR? BPR හැදෙන්නේ කොහොමද? BPR හැදෙන්නේ කොහොමද? Yes ළමයි. මේ x plus y plus x plus z plus y. Correct? So you can say x plus z plus y. Correct? That's here. BPR equals x plus y plus z. So here you know x plus y plus z. This is 1 kilogram. From 1, x plus y plus z equals 180. Correct? So BPR is a straight angle. Therefore, BPR is a straight line. Here, I prove that sum of these three angles. මෙතන තියෙන angles තුන එකතු කරාම 180ක් වෙනවා කියලා prove කරා. මෙතන තියෙනවා x plus z plus y. මෙතනින් කියනවා x plus y plus z කියන්නේ කීයද? 180යි. මෙතනත් එන්නේ x plus y plus z ම තමයි. එහෙනම් එයාත් අනිවාර්යයෙන් 180 එන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තට මේක කෙලින් යන්න ඕනේ. ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා. හරි එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. දැන් ප්‍රූව් කරලා හරි ඊළඟට APS ඊළඟ මොකක්ද මම මොන ඇන්ගල් එකද කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ? Here I need to prove that APS is a straight line. ඊළඟ මොන ඇන්ගල් එකෙන්ද යන්න ඕන? ඔය විතර කරමු. ඒක vertically opposite වලින් කියන්නත් පුළුවන්. මොන ඇන්ගල් එකෙන්ද යන්නේ? APS. හරි. And APS angle. APS is Z plus Y plus X. Wait, here. Z plus Y plus X. Z plus Y plus X equals Z plus Y plus X equals the same as 180. Sorry, vertical opposite come up there. 180. This is make. Therefore, APS is a straight angle. Therefore, APS is a straight angle. So, SPA is a straight line. මේක කියලා තියෙන SPA කියලා. ඒක දෙයක්. SPA is a straight line. Without using this way, you can say these two are equal and they are vertically opposite. හැබැයි converse එකක් නැහැ. ඒක දෙක vertically opposite එක converse එකක් නැහැ. හරි? ඒක නිසාදී මේකෙන් යන එක තමයි හොඳ. මොකද මේක ඔයාලට කියන්න බෑනේ. මෙහෙම හිටියට හරි. එතන vertically opposite වලින් දැන් angles දෙක අපි වෙනද ගමු. angles දෙක
සමාන වෙලා තිබූ පමණින් අපිට කියන්න බෑනේ මේක vertically opposite. ඒ කියන්නේ straight line එකක් කියලා නේ. එතන යන්න බෑ නේද? vertically opposite වලින් මොකද කියන්නේ? angles දෙක සමාන වෙච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන්ම ඒ දෙන්න straight line එකක් පොඩ්ඩක් එකට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන්. මේ converse එක ගන්න බෑ. ඒක තමයි දැන්. vertically opposite හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ? ගමු බලන්න තර්කයක්. Can we use the converse? converse එක හරියයිද? හැමතිස්සෙම හරියයිද? ඒක disprove කරන්න බැරිද? දෙන්නේ මෙහෙම එක්කෙනෙක්ට ඉස්සරහ හිටියයි කියලා. හරි? හිටියයි කියලා අනිවාර්යෙන් ඒක straight lines වෙන්න ඕනේද? What do you think? දැන් converse එකෙන් අනිවාර්යෙන් හරි. කොහේ දැම්මත් හරියයි. මොකද හිතන්නේ? කෙනෙක්ට ඉස්සරහෙන් වගේ තව කෙනෙක් හිටියයි කියලා ළමයි. මෙයා x ලා මෙයා x උනා කියලා. එහෙම වෙන්න ඕනේ නේ. සමාන උනා කියලා vertically opposite වෙන්න ඕනේ නැහැ. vertically opposite කියන්නේ හරි? vertically opposite කියන්නේ straight lines කැපුණොත් තමයි vertically opposite angles form වෙන්නේ. හරි? when two straight lines intersect at a point, the vertically opposite angles are formed. But if two equal angles are located, one is in front of the one, they can be vertically opposite or not. හරි ඒක පටලව ගන්න එපා. ඉස්සරහින් හිටු ඉන්නවා කිව්ව විදිහටම vertical opposite වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක නිසා මේක ගන්න බෑ ඇත්තට. vertical opposite හරි. Here you cannot use the vertically opposite. Hurry, you can use this way. This is you can use this one. Don't use the vertically opposite because we don't have the converse of the vertically opposite angles. ඒක theorem එකක් එහෙම නැහැ. හරි? And the next one. 2014. Person those who got this method. මේ විදිහට කරපුවා by considering 180. लिया and then present those who have completed the last one, last question. Amaru ne 2014 question. Shall we discuss it now or next week? Pelakade amno ne wadu. Igara karamu ne. Last one, correct? In the figure, ABCD is a parallelogram and the point E lies on CD produce C equals BE. Correct? Show that AB equals BE.
here BC is equal to BE. BC is equal to BE. You have to prove that in the first question. You have to prove that AD is equal to BE. AD is equal to BE. AD is equal to BE. මොකද කොහෙන්ද යන්නේ? ටක් ගාලා මම හදන්නද? AD is equal to BE. බලන්න. Here they this one is equal to this one no? පොඩි axiom එකක් දාන්න තියෙනවා මම. හරි? මේ දෙක සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. First one. We have to prove that AD equals BE. AD equals BE. AD equals BE. Sorry? What then? This one is equal to this one. Sorry? BC is equal to BE. Why? That is given. Sorry? So tell me a side which is equal in length to the side of BC. BC के दिगට සමාන කවුද? තව කෙනෙක් ඉන්නවා. BC equals AD. Why? BC equals AD. Why? BC equals AD. Yes. Opposite sides. Opposite sides of a parallelogram. Right? So this one is equal to this one, and this one is equal to this one. So these two are equal. Right? BC is samanai. Right? So if this is 1, this is 2, 1 equals to 40. Right? You can say AD is equal to BE because of the axioms. Right? Because of the axioms. Only the second one. BED. BED. Yes, BED. BED. This angle. May I? AD. AD. මෙතන සමානයි කියලා පෙන්නන්නලු. When then එකට axiom යන්නේ. Axiom practice කරන්න ඕනේ. Second one. BED is equal to ABE. BED is equal to ADE. BED is equal to ADE. Now, how can we prove it? ඒක වෙනවද කොහොමද? සමාන සමානව මාක් කරන්න යන්න. මෙයාට සමානයි මෙයානේ. අන්තිම උත්තරේ ඉන්න අයියන්. This one, this angle is equal to this one. What's the reason, children? BED no, BED is equal to BCD. Why? Why? What's the reason? These two are equals. Right? BC equals BE. Sorry. Angles opposite to equal sides are equal. Right? එකක් හරියා. මෙයාට මෙයාට සමාන. ඊළඟට yes. මෙයාට සමාන කවුද? Tell me an angle which is equal to the magnitude of BCD. BCD ට සමාන කෙනෙක් දාගන්න. BCD සමානයි කාටද? Axiom යන්නේ. Yes.
BCD is equal to this one. This one is a parallelogram. BA. අනින්න ඕනේ නැහැ. මෙතන යන්න. හොව්. පටයක් යන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාට සමානයි කවුද? මෙයානේ. එතන ඉඳලා. මේ සමාන වෙන්නේ. BCD equals ADE. Corresponding angles, yes. Corresponding angles. Corresponding. BC F එකක් නේ මෙහෙම F එකක් මේ දෙන equal වෙනවා. හරි. BC is parallel to AD. Now these two are equal, so these are also equal. Correct? Therefore, BED is equal to ADE axioms. That's right. And then this one is equal to this one is equal to this one. Therefore, these two are equal. Sorry. Then ADE and BED. You have to join this. AED and BED are congruent. Under which case, student? Okay, sama congruent karan puluh. Under which case? In here, here, you know, this one is equal to this one because this one is an isosceles triangle. The angle opposite to equal sides are equal. And this one is equal to this one because this one is parallel to this one. These two are parallel. So these two are equal because of the corresponding angles. Now by considering this figure or using the axiom, you can say these two are equal. Right? And next one, children, you have to prove that BAD, ADE. BAD, AD. Yes, you can. එමකුල මෙයාට මෙයා සමානයි. හරි? මෙයාට මෙයා සමානයි. ඒ නිසා මේ දෙක සමානයි. තව ස්ටෙප් එකක් යන්න වෙනවා. එහෙමත් හරි. ADE. ADE and BED කකා බලමු. AED ළමයි. AED. මේ විතර බලන්න. AED. What are the elements? This one is common. This one is angle. This one is side. Side, angle, side. AED. Side, angle, side. Here, side, angle, side. Sorry? Side, angle, side. Now, in triangle, ADE and angle, BED. BED. Sorry? ED equals CD. Common side on the side back cutting. EDA. EDA equals DEB. I got program. Proved above. And AD is equal to BE. True. Therefore, triangle ADE is congruent with triangle BED under the case SAS.
it says. Correct? Then, when the lines AE and BD are both produced, they meet at F. You have to produce them. Make produce this point is F. Correct? F. Show that ABF is an isosceles triangle. ABF is an isosceles triangle. Formula again. And then isosceles when you have to prove that the opposite sides are equal. Correct? Two sides are equal, not opposite. Two sides are equal. Correct? Here you can use the converse. Correct? Isosceles if you can prove that two angles are equal, so you can prove that one is an isosceles triangle. මෙයාගේ දුවන හේතුව මේ දෙන්න සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. නම් මේ angles දෙක equal කරන්න try කරන්න. බලමුද? මොනවා සමාන වෙන්නේ? This one is equal to this one. මොකක් හරි දෙයකින් ලියන්න. මම දැන් ලියනවා alternate වලින් මෙයයි සමාන. හරි? මෙයාට මෙයා සමාන. Alternate angles. ඒක ලියන්නේ මොකද? When my prove this one equals this angle. Correct? මේ දෙන්න සමානයි. ඊළඟට මේ දෙන්න සමාන වෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ angles එක සමාන වෙන්නේ නැද්ද? Can't we prove that these two are equal? මෙතන සමාන නැද්ද? Can. How can we? මෙතන සමාන වෙන්නේ කොහොමද? Because why? Corresponding elements, yes. Now here in the third one, we have proved that these two are congruent. Correct? Medena congruent කියලා කියවන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. ඇයි ඒ? medena congruent හොදාන්නේ medena congruent, so these two are equal. ඒක ලියමු මුලින්ම. හරි? EAD. Therefore EAD angle is equal to EBD angle. EBD angle. Corresponding elements. Right? Make a and මෙතන axiom එකක් දාන්න වෙනවා. හරි? මෙයාට සමානයි, මෙයාට සමානයි නේ. මෙයාට සමානයි. ඔය වගේ කමන්නේ. ලියමුනේ. මෙයා සමානයි මෙයාට. මෙයා සමානයි මෙයාට. මෙයා සමානයි මෙයාට. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම සමානයි. හරි ඒක ලියලා දාන්න. BED equals ABE. Prove. Sorry. ඊළඟට BED equals BD මෙයාට. BD equals මෙයාට. ABE. Alternate angles. මොකද මම ලිව්වේ? මුලින්ම මේ දෙන සමානයි කියලා කිව්වා. ABF. F is here. And you have to prove and the intersecting point is F. Correct? BED. BED equals මේ දෙන සමානයි. බලන්න ළමයා. මේ දෙන සමානයි. මෙයාට සමානයි. මෙයාට සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන නිකම්ම සමානයි. ඒ එකම මාක් එක වැටෙන. හරි ඔය ටික ලියන්න. හරි?
B D equals ABE. ඊළඟට ADE equals මෙයාට සමානයි. ADE equals DAB. හරි? DAD. Again ordinate angles. දැන් මොකද ලියන්නේ? මේ දෙන්නත් සමානයි. මෙයාට සමානයි. මෙයාට සමානයි. Therefore these two are also equal. Therefore හිමින් ආයෙ බලන්න මේක නේ. හරි. ළමයි ආයෙ බලන්න. Therefore these two are also equal. මෙතනයි නම් දෙන්නේ. Therefore DAB equals EBA. Sorry? EBA. May ඔක්කොම එන්නේ axioms වල. This is the fourth one. This one is the fourth one. Sorry? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා දෙන්න උත්තරේ. මේ full angle එක සමානයි කියනවා හරි. Yes. Now this is the third equation. This is the fourth one. By adding them, you can prove 3 plus 4. Third again, EAD plus in our fourth one we have DAB. What about then? EBD plus EBA. Right? Now, EAD plus DAB equals DAE equals ABD. Sorry? Then we come here. Therefore, AF. F में उड़ दिए ना हमारे. AF is equal to BF. Sides opposite to equal angles are equal. Sorry? Side opposite to equal angles are equal. Therefore, what again? ABF is an isosceles triangle. Sorry? Sorry, here I prove that these two are equal. Sorry? මේ දෙන සමානයි. මේ දෙන සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන සමානයි. හරි? හරිද ළමයි? තනියම කරපුවා ඉන්නවද? ඔය ටික ඩාර්ක් වයර් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න බලන්න. Okay, good. Sorry? Right. Next week, පොඩි වෙනසක් කරනවා. හරි? grade 11 ලා දැන් මේ ඉවර class එක ඉවර වෙනකම් කී දෙනෙක් හිටියද බලන්න raise hand කරන්න බලන්න. 11. මදි නේ. 11 ලට priority එක දෙන එක තේරුමක් නැහැ. එනවා මදි. දැන් මම 11 එකක් කරන්න බැලුවා 10ට තවුලක් නැහැ. තව මාසෙයි 11 නේ. හරි. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ නේ නම්බර් එකක් විතරයි. 11ස් ලා ඔයිට වඩා participate වෙන්න ඕනේ. 10 තමයි ඉතින් වැඩිපුරම ඇදගෙන යන්නේ වැඩි.
11th ලා එනවා අඩුයි 11th ලාගේ පාඩම් ටිකක් ගන්න හදන්නේ මං ඕ දැන් අන්තිම වෙනකම් උඹනවා කියලා ළමයි ඉන්නේ බලමු අපඩ යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා 11 crowd එක වැඩි කරමු හරිද next week මට හිතෙනවා අලුත් grade 11 පටන් ගන්න හරි 11 දැන් 10ම කරාම බෝරින් වෙනවනේ මටත් බෝරින් වගේ ඒ නිසා පොඩක් වෙනසක් වෙන්න එතකොට grade 10s ලටත් හොඳයි හරි 11 lesson එකක් කරනවට කැමතිද මොකද තාත්තේ කොහොමද lesson කරන්නේ 11 එකක් කරමු කියන අයට 10 මීටරනේ ගොඩක් ඉන්නේ නේ එතකොට 11 එකක් කරන එක හොඳයි මං හිතන්නේ දෙගොල්ලන්ටම හොඳ එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවා කිසි අවුල නැහැ මැත්ස් නේ එහෙම කිසි අවුලක් නැහැ එහෙම දෙන්න පාඩම් නම් ගන්න නැහැ හරි එහෙම කරමු හැබැයි ළමයි ඔයිට වඩා ක්‍රවුඩ් එක තියෙනවා නැත්තම් බොරුට මම මහන්සි වෙනක තේරුමක් නැහැ හරි හිතනොත් ලොග් ඒ වගේ මොකක් හරි හරි පොඩක් ෂෙයා කරලා පොඩක් ටිකක් කරලා ගන්න ඕගොල්ලෝ හරි එහෙනම් ලබන සතිය අලුත් දෙයක් කරමු කට්ටිය අරන් එන්න හරි good bye children මේ ටික ආයෙ බලන්න මම YouTube තියනවා මේක වීඩියෝ එක බලන්න ලබන සතිය අපි 11 lesson එකක් කරමු හරි so goodbye stay safe and good night